Es mi foto. Es una foto. Es mi cara, pero no es una foto de mí. Photoshop. Sí, ajá. Tecnología, ¿no? Bueno, entonces, perdón. Es rojo. Sí, o quizás es que, bueno, bronceada, ¿no? Más bronceada. Pero regresando a la gramática. ¿Qué llevaste ayer? What do you think this question is asking based on the context? What did you wear yesterday? Sí, muy bien, Tyrese. What did you wear yesterday? Based on the context and those conclusions you just drew, we know that llevaste is the verb llevar, AR verbs, just like I said we were practicing today. AR verbs in what form? Who's this question for? What is this question asking? What did you wear? So, therefore, haste is the AR ending for the to form, right? Llevaste. Okay. Ayer yo llevé un suéter con medias y botas negras. Llevé. So, we can conclude what about llevé? Llevé is third person? Yo. Oh. So, that's saying what? I wore, exactly. So we have a reference to the past, ayer, not hoy, ayer, and then we have our ending, which normally, if we're talking about what I'm wearing, estoy llevando, or what I normally wear when it's hot, yo llevo, right? But now we have what's called the preterite tense, the past tense, specific actions, yo llevé. And it's muy importante have that tilde, that emphasis on the E, the accent with the E, llevé. We really want to emphasize that sound to avoid confusion. If you leave out the accent mark on the test, then it is going to be wrong because it changes the meaning. Botas are boots. Sí. Okay, bueno, yo llevé tu stay. ¿Quién en la clase de español llevó un suéter ayer? ¿Quién en la clase llevó un suéter ayer? ¿Llevaste un suéter ayer? Elizabeth? Verónica, ¿llevaste un suéter ayer? Para trabajar. Para trabajar. Excelente. Muy bien. Entonces, en esta pregunta tenemos llevó. ¿Cómo se dice llevó en inglés? Who what? Who wore. Exactly. So, llevó, with the accent on the O, llevó. Not llevo. Llevo's present tense yo form. Like, cuando hace calor, llevo una camiseta. Pero el pasado de Elizabeth, por ejemplo, or de Verónica, Verónica llevó un suéter ayer al trabajo, ¿no? Or Verónica lo llevó ayer. Estoy mezclando dos conceptos gramaticales. So why do I have the lo here? What is it saying here? If I say Verónica lo llevó ayer, what am I saying? Verónica wore, well, really, I'm not saying sweater, I'm saying it. Exactly, because I'm referring to un suéter. So, lo llevó ayer. Llevó. ¿Entienden? Okay, Verónica llevó. Or Brian llevó. ¿Sí? Sí, rápidamente, por un beso. Okay. Las botas. ¿Quién llevó? Gracias. Las botas ayer. ¿Quién llevó las botas ayer? ¿Nadie? ¿Tú? Llevaste las botas. Muy bien. Entonces, Jake las llevó ayer. ¿Entienden? Llevó. Y las. ¿Por qué las? ¿Por qué uso las? Las botas, ¿no? ¿Y cómo se dice Jake las llevó ayer? Jake wore, or just them, yesterday, ¿no? Pronombres, ¿no? Para reciclar estos pronombres y llevar. ¿Quién llevarán los blue jays? O quiénes, perdón, llevarán los blue jeans ayer? ¿Quiénes llevarán los blue jeans ayer? Blue jeans ayer? Tyrese? Solamente Tyrese? Jake también?
Ok, Jake y Tyrese. Entonces, los llevaron ayer. Llevaron. So what do you think this is saying? Llevaron. They were, right? They were. Past tense, ayer. So third person plural. Ellos, ellas, ustedes, harán for AR verbs. Okay? Hablaron. ¿Quiénes hablaron inglés ayer? Elizabeth, ¿hablaste inglés ayer? ¿Solamente Elizabeth? Ok, repito la pregunta. ¿Quiénes hablaron inglés ayer? Verónica, Ethan, todos, ¿no? Probablemente todos. ¿Quiénes hablaron español ayer? Brian? Sí. ¡Qué bueno! ¿Hablaste español ayer? ¿Dónde? Muy bien, excelente. Muy bien. Hablaron, ¿no? Muy bien, qué buen estudiante. Ok. ¿Quiénes llevaron una camiseta ayer? ¿Quiénes en la clase de español llevaron una camiseta ayer? Ethan, ¿llevaste una camiseta ayer? ¿Solamente Ethan? Jake probablemente. Morgan también, ¿no? Ethan, Jake y Morgan. La llevaron. Y miren chicos, la es singular, pero tenemos 3 personas. ¿Por qué? La es singular, pero referimos a Ethan, Jake y Morgan. ¿Por qué la es singular cuando hay 3 personas? Because they're only wearing one shirt. Sí, muy bien. Entonces, ¿la refiere a las personas? ¿La refiere a las personas? No. ¿Qué refiere la? La camiseta, exactamente, ¿no? Llevaron refiere a las personas, ¿no? Ethan, Jake y Morgan la llevaron ayer, ¿entienden? Porque estamos mezclando conceptos, pronombres con el concepto nuevo del pretérito. Y ustedes, en general, ¿qué llevaron ayer? Nosotros llevamos mucha ropa diferente ayer. Camisetas, camisas, blue jeans, trajes, botas, suéteres, chaquetas, etc. ¿No? Nosotros llevamos. ¿Cómo se dice llevamos en inglés? ¿Cómo se dice nosotros llevamos mucha ropa diferente ayer? We wore. Many different. Yeah, lots of different clothes yesterday, right? Y tengo una pregunta, chicos. Ayer, ¿cómo se dice ayer en inglés? Yesterday. So it's important to note that because without ayer, in this particular example, nosotros llevamos, would we be able to tell if we were speaking in present tense or past tense? No. Colin's right. We wouldn't, because why? What do you know about llevamos? It's the same as present. 2 for 1 special, which is nice about the preterite because you don't have to really learn nosotros. So Brian y yo hablamos español ayer. En el resto de la clase, todos hablamos inglés ayer. Okay? En la clase de español hablamos español, ¿no? So, en general, presente hablamos, ayer hablamos. Necesitamos esta referencia. Y por eso, en la página 153, tenemos muchas referencias al pasado. No, anteayer hablamos español. O anteayer llevamos una camiseta. No, la referencia al pasado. Ok, chicos, entonces para repetir lo que sabemos de los verbos en español que vimos el semestre pasado en la clase de 101, the stem, in this case, is 2 L's, E, V. Careful, because I did notice, what was it on the test? I think it was on the test. I can't remember what it was, but somebody confused this word or word similar like to this to rain. So this is just
je vais, not je vais. Very different, but very similar. Different in meaning, very similar in spelling. Je vais. And our emphasis is on that E. It's really important that we emphasize je vais, because we'll talk about it here in a second. The ending is really important to have that emphasis on those singular forms, because our ending not only tells us who's doing the action, but now when. And you will have an activity on the super site in which you have to distinguish, is it present or past? And verbs like llevo el vestido is different than llevó el vestido. I just changed subjects and tenses simply by adding an accent mark. Llevo versus llevó. Was that your question, Jake? Okay. Sí, y saluda a David en el baño. Okay. David está en el baño. So miren, chicos, when I say llevó la camiseta ayer, I'm using past tense, third person, singular. Like, Colin llevó la camiseta ayer versus yo llevo una camiseta cuando hace calor. ¿Comprenden la diferencia? So that emphasis is muy importante, and that accent mark is muy importante. Therefore, you will get it wrong if you don't have it, because it changes the meaning. Hablo español versus habló español ayer. ¿Ok? ¿Entienden? Es difícil. Or hablé español ayer. La forma de yo. Hasta o, almost hasta harán. And so, Jake, you know, he does things on Quizlet. I highly, it is like fundamental, and I'm saying it in English so there's no misunderstandings. It is fundamental to your success in 102 and in 201. This is carrying over to when you take 201, to know these conjugations, okay? Just like I said at the end of 101, I was like, you have to know these present tense ones because we're going to learn more. So I mentioned Quizlet because I highly recommend, and they're probably on there, but if they're not, make them, or make paper ones. It will literally take you 2 minutes of time to do this on one side of a flashcard and this on the other side. Just make sure on your flashcard you have a color code for AR verbs or a reference to AR verbs, so that when you're learning them, you're keeping them separate to what we're learning on Friday, which is the ER, IR endings, because those are diferentes, okay? Making flashcards like this will take you 2 minutos. And practicing them here and there, or putting them on your phone, or using Quizlet to learn them is worth its weight in gold in terms of your success in 102 and 201, okay? Bueno, chicos, entonces ahora vamos a practicar los conceptos. Hear the term preterite? What is preterite referring to? That's a fancy grammatical term. Past tense, exactly. And we're using these type of phrases on page 153 to talk about the past tense. And I just want to clarify these phrases like anoche, anteayer, la semana pasada. These are important because there's more than one way to speak in the past. Like right now, we're just using simple past tense to state what we wore yesterday, or what we did last week, or where we went last year, okay? It's very important that you understand that these are just one-time actions completed in the past, because in 201, whether you take it online, or you take it next fall in this class, or with whichever professor, you're going to learn how to say other things in the past that are not in the preterite. Like, I used to wear, a uniform to school, but now I'm in college, so yesterday I wore, shorts, for example. Used to wear, or had worn, or have worn. There's lots of different ways to speak in the past in Spanish, as well in English, and the preterite is just one way. And when we learn those other forms of the past tense, it's really important to recognize the preterite is for a one-time action. You just did it one time, yesterday, last week, last summer, in 2006, for example. Okay, so it's not a matter of when, it's not the recent past, it's the simple past. And usually this translates as ED.
in English. Like, I studied so much for that test. So when you say studied, you're using the preterite tense in Spanish because you're talking about that one test and that one time you studied. Does that make sense? I just want to make sure the foundation is clear. So regardless of who your professor is in the future, if you're not with us in the fall, which I hope you are, but if circumstances don't allow you, you have a good basis for this particular past tense, okay? That's why those phrases on page 153 are muy importantes. Okay, estoy avanzando a la pregunta. ¿Leíste un libro? ¿Leíste un libro ayer? Sí. Ayer por la tarde y también por la noche leí muchos libros con mis hijos. ¿Leíste un libro? So chicos, ¿cómo se dice leíste un libro? Did you what? Did you read the book? Did you read a book? ¿Leíste un libro? You can just write, sorry, I skipped the first part. Where before it says era, you can just write ayer. Well, actually, that's wrong. Because that would not be martes. You can say ayer if you want to copy this on your paper. Era. No era martes ayer. ¿Qué día era ayer? No era martes. Hoy es viernes. Sí, so ayer era jueves. ¿No? Jueves. El 13 de febrero. Leíste un libro. Did you read a book? And notice, that's why we have these upside down question marks in Spanish, remember? We don't have the concept did you or do you in Spanish. It's either hablas español or hablas español. You just change the intonation of your voice. So, leíste un libro is different than leíste un libro? Did you read a book? Sí, leí. ¿Cómo se dice leí? What form is it? Yo, excelente. So I read, yo leí. Tú leíste. And notice we have an accent mark in the to form on the I because it's a double vowel verb, L-E-E-R, okay? Leíste, leí. ¿Quiénes leyeron ayer? ¿Quiénes leyeron ayer? So what's this question asking? Who? Did we read? No. Yeah. Who read yesterday? ¿Quiénes? So, ¿quiénes? ¿Quiénes leyeron ayer? ¿Leíste ayer, Verónica? ¿Sí? ¿Leíste ayer, Morgan? No? ¿Nada? Okay. Probablemente no, because eres un estudiante. Sí. ¿Un poco? ¿No mucho? ¿Leíste ayer? Sí. No? ¿No leíste ayer, Colin? No, un poco. Yeah. Sí, en el teléfono, un mensaje. Sí, sí, pero no like oficial en la biblioteca, ¿no? So, leyeron ellos. No? Leyeron. They read. Morgan, Veronica, Jay, Colin, muchas personas leyeron. And notice this little Y here. Why do you think there's a Y? Why the Y? What did I just say about el infinitivo? El infinitivo es leer. Doble vocal. Double vowel. That's why it's Y. Because we'll see some other examples like comieron. ¿Quiénes comieron pizza ayer? So what's this question asking? ¿Quiénes? Who ate pizza? Who ate pizza yesterday? ¿Quiénes comieron pizza ayer? Hunter. Muy bien. ¿Alguien más? I wish. Sí. ¿Te gusta la pizza? A mí me gusta mucho la pizza. Hunter y yo comimos pizza ayer o la comimos. La, ¿qué refiere la? ¿A qué refiere la? ¿Por qué la? Pizza, ¿no? Refiere a la pizza. La, ¿no? Hunter y yo la comimos. So, comieran ellos, comimos nosotros. Okay? Y quiero explicarles una cosita. So, we just saw leer, leyeran with the Y. Why the Y with leyeran? Double E, exactly. Oír, which means to hear. Creer, which means to believe. And third person, we'd have the Y.
Otherwise, if it's a regular ER verb like correr, corrieron, no? Or escribir, escribieron. I-E-R-O-N for ellos, no? Nosotros, though, for these ER verbs, is I-M-O-S. So careful because present tense for AR verbs is exactly the same as preterite tense. Hablamos español hoy, hablamos español ayer, no? But for the ER-IR verbs, it's I-M-O-S. For ER and IR verbs, present tense for comer would be comemos, no? Comemos pizza mucho, no? But comimos is definitely past tense. Tiny little spelling change. Okay, durmieran 8 horas anoche. ¿Durmieran 8 horas anoche? ¿Dormiste 8 horas anoche? Sí, qué bueno. ¿Y quién es más? Tú también, Morgan. Excelente. Sí. So the stem changing words that we learned in present, Yes, make the shape They of don't- a they zapato. they don't change. No, not always. Oh, let me answer that in a second, okay? Because I'm getting to that here, actually, in a second. So, Jake y Morgan durmieron 8 horas anoche. Yo también. Yo dormí 8 horas anoche en 2 partes. Dormí 4 horas. Mi bebé se levantó y dormí 4 horas más. 8 horas en total. He doesn't cry. Llora un poco porque tiene hambre Sí. por la noche. Anoche mi bebé se levantó a las 3:30 de la noche, pero come rápidamente y duerme más. Es un bebé excelente. Yeah. Duerme muy bien. Elliot, mi otro hijo, no. Elliot lloró y lloró y lloró y no durmió bien. Carson durmió bien. Okay, durmieron. So Jake was just asking. So if it's a stem changing verb in the present tense, we don't have stem changing verbs in the past tense, we do. But the difference is in present tense, it makes the shape of a zapato, and the stem changing verbs in the preterite tense make the shape of a sandalia. It's just the third person forms, singular and plural. And it's a different kind of stem change. Dormir, like yo duermo, U to U or O to UE. In preterite tense, it's just O to U. Durmieron or durmio. So 2 things happening here. We have our ending because it's an ER-IR verb in the AJOS form. But notice in the L AJO form, it's IO. The AR verbs are O with an accent mark. Llevó. Brian, llevó pantalones cortos ayer, probablemente. Pero ER-IR, IO, dormió, escribió, ¿no? Corrió, comió. Hunter comió pizza ayer. Yo dormí 8 horas. Y hoy no estoy cansada. No estoy cansada. Brian, estás cansada, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas dormiste anoche? ¿Cuántas? 6. 6 horas? Sí. Entonces es lógico que estás cansados. 8 horas, ¿no? Muy importante. Colin, 8 horas? Yes. Ah, qué bueno. 8 horas es muy importante. Muy importante. Ok, para concluir. So, yo dormí. Yo leí. Yo comí. I with an accent. No dots. I don't want to see any dots on the test. No dots. No dots on your eyes for the preterite tense. I with a tilde. Yo comí. Yo dormí. Dormiste. Dormió. So it's just like the AR verbs. Accent on the O. But we also have the letter I. Comió pizza. Or Hunter, yo comimos. ER and IR. Comimos. Dormimos. No stem change for dormir. David? So, if it was comprar, it would be yo compré, and it would be ustedes would be comprar. Sí. If it's an AR verb like comprar, yo compré. Like yo compré la pizza ayer. Like it's the ER verb. Or like Hunter compró pizza ayer. But that's an AR verb.
And then Hunter comió pizza. Yo comí. Mm-hmm. Exactly. Er, ir verbs have different endings. Eran. But it kind of makes sense because ar verbs are aran. Ir verbs are eran. So it kind of makes sense. It follows a little bit of the same concept. Okay.